今天我跟姐姐从县城看婚纱回来，然后老爸说上一次婚庆不是来了吗？我们要布置高山流水的位置，他问了我一下要怎么改造，他说现在家里面已经改了好大一部分，我们一回来就看到上面的玻璃没有了，现在他们在那边砰隆砰隆的响，也不知道干嘛，我们去看一下改造到哪一步了。哎，来呀！娘变老还变好老还娘啊，小白关键变得老了。 cái nữa nè， 干了，都变到那个。哎，这个玻璃拆掉了，瞬间凉快很多。为什么这里还留着一块啊？是害怕到时候他们来接亲，直接从下面爬上来吗？老爸真的是回来一次建一个地方，然后又拆一个地方。再过2年，老爸经常在家的时候，可能整个家都得空旷旷啊。cái này tôi ăn tin rồi đấy, mà lần tăng nhận cùng mày chừng xui nhỉ. Beans telling things are well. What facts belong? It's hard to say. Your pattern is so hard to tell. But we're together, that's our game. Round and round, round we go. The dance ain't over, I'm sure we're still the same. Love the ways you make us whole. 今天第一天改造完毕，今天改造差不多了，我们就这里吃饭，2块1家。来，我们今天这个吊底弄好了之后，现在要把这个大灯笼给安上了。哎，恭喜发财，恭喜发财！表哥太辛苦了，表哥。 小心哦！专业操作请勿模仿。大家开灯会亮吧？应该。 这2天的任务比较多，我们把家里面那个吊顶给弄好了之后，把灯笼也吊上去了。现在我跟我妈还有老爸，我们一起到这个竹林里面要去砍6根竹子吧，可能大概做拱门，因为当天我们请了婚庆嘛，婚庆的话就告诉我们说，要在这个路上搞几个拱门上去。现在我们要砍竹子去，走。 Drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. 老爸，我觉得那个叶子我们要留几个，到时候布置起来就有一个自然的那种绿色的那个叶子，不好看吗？还有1个礼拜。 还有1个礼拜，就怕到时候那个叶子干了，它干了就蔫掉，就不好看是吧？只要1分钟。
with you, everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 现在砍了7根，应该够了 I 啊， watch 够了没有 you 啊？ as you drive. 有好几根小的，刚好可以。那个婚庆的他们反正就说要弄3个拱门嘛，到时候一根竹子我们就劈成2半用。来，看着咱们怎么用，随便咱们怎么用。等他们来了就知道了。好了，回去做饭去。来弄着来，放摆整呢。这里有多少？你猜这里有多少？5块。红包这个钱是我们用来包鬼礼的。老爸，这个钱要包多少一个啊？一个包，每一个包10块就可以了。抽包都不会按得到。到等成那个咩，这把这啊，按那朋友，人家的朋友，你说那朋友，你们的朋友。那我们就先包100个吧，等一下你把那些朋友都加进来，啊，到时候我还叫了那个一些做自媒体的朋友，小北啊什么的，他们都说要过来。好啊好啊，他们都过来玩。上一次还说，他说他结婚的时候我去给他当姐妹团，没想到我给他还过来，等他过来给我当姐妹团了。好啊。姐妹团的话没事，结了婚也能当。他们都能过来就更好了，热闹一点啊。我叫了很多啦，但是我现在因为戴口罩啊什么的，我也不知道他们能不能来。就希望他们都能过来。那我们到那天的时候，这些东西怎么安排啊？放到谁的荷包里面去啊？一个，然后就站在门口接待。我从小的梦想就是长大以后我能够数钱数到手抽筋，没想到我去当了那个收银员，我也数钱数到手抽筋。老妈，过2天小雨他们要过来送日子嘞，他们到时候可能就自己买菜啊什么的，然后他跟他爸妈还有他们家亲戚一起过来。我们这边是不是也要叫一些亲戚啊？也要叫叔叔阿姨回来，还有那些大伯啊。然后我跟你老爸也要去买一些菜回来。那就明天跟叔叔他们讲一下。